hilo amesema mlipuko mkubwa wa moto ulitokea nyuma ya kiti chake na akawashauri abiria kushuka kwa dharura kuokoa maisha yao. Haina neno. Nimeshuhudia hii gari imekuja ikitoka Nairobi ikikuja imewaka. Sisi tulikuwa ile side nyingine ile ya kwenda Tao. Sasa hii njia tuko hapa hii inaenda Nakuru. Hii basi wamesema ilikuwa inaenda Kisumu. Mimi wenye matatu, wenye gari, watu wa sako, watu wanaweka mizigo. Waangalie gari sana na wa mizigo wanaangalia sana juu hata saa hii tunaweza beba sababu. Sasa hii ni ile hii ni ile siku ndio hii ile msimu ya sikukuu. Mambo inaonekana mingi sana. Tulikuwa tumetoka Nairobi saa 3:30. Sasa kufika hapa katikati nikaona moshi, nikashindwa kwani ni nini inatendeka. Si nikaona watu wakishuka. Pia mimi nikakuja hivi nikapata hapo hiyo mlango imefungwa. Nikajaribu kuambia fungueni juu nilikuwa na mtoto mdogo. Sasa mtu huyu ndiye akatokezea akagonga hiyo mlango ndiye akatuinua tukatoka na hapo hivyo. Lakini tunashukuru we are safe. Wako sawa, wote wako salama. Na kuna wawili ambaye kuna mmoja amerukia dirisha kujiokoa. So mkono imeumia kidogo. So amekimbizwa hospitali wawili tu but ile baya. Na kwingine kwa mtazamaji, 84% ya Wakenya wanasema kuwa hali ya maisha imekuwa ngumu hata zaidi ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita. Hii ni kulingana na utafiti wa shirika la TIFA. 87% ya Wakenya wamelazimika kupunguza mahitaji yao kutokana na gharama ya juu ya maisha, ikiwa 84% wakipunguza kwa kiwango cha pesa walichokuwa kitumia kununua vyakula, nauli na kununua mavazi. Kulingana na utafiti wa TIFA, 77% ya wale wanaounga mkono serikali wanasema kuwa hali ya maisha imeendelea kuwa ngumu hata zaidi. When you get 87% who say they've had to reduce their expenditure, you know that almost everybody has been suffering. And then we ask them, what are the two main things of those 87% who've had to reduce expenditure that you've actually reduced your expenditure on? And a clear majority, 84% said food. Again, you can see people who are a bit better off, earning more than 20,000 shillings a month. The figure 79% is a little bit lower for the people in the other two categories. How that's going to impact on their health, even on mortality, goodness knows. But we can see the situation is extremely difficult. Kwingine kwa mtazamaji, utovu wa usalama na visa vya uhalifu vimeendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Siaya, huku wananchi wakitoa lalama zao kuhusu ukosefu wa usalama viungani mwa kaunti hiyo. Kwa upande mwingine, kamishna wa kaunti hiyo ya Siaya Julius Otieno ametoa onyo kali kwa wahalifu wanaoendelea kuwahangaisha wenyeji katika kaunti hiyo, akitaja mikakati imewekwa kuwakabili vilivyo wahalifu hawa, akitoa wito kwa kuachana na vitendo hivyo kwa wale wanaofanya uhalifu. Otieno amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo kuwa watafanya vile wawezavyo kuhakikisha kuwa hakuna uhalifu wowote wakati wa msimu wa Christmas. Mbele najua wako na wakilishi hapa. Kwa muda ya wiki moja, wiki mbili tumekuwa na usalama mpaka hii town. Let us continue to work together. Wale washukiwa na waomba wajisalimishe. There is no space for criminal activities any longer. That space is no longer there. If you are a criminal, reform. Kama una silaha mbaya, salimisha, rudisha kwa wenyewe. Ukae mwananchi mzuri. Usingoje mpaka usafirishwe kisheria. Because there are no two ways about it. We'll stamp our foot on matters security. We've had challenges as a county. Wakati karibu wote tulikuwa wageni, tulikuwa na changamoto kule ya Winga, where we had some terrorists trying to invade our corner. Walijaribu kutuhangaisha kidogo kwa muda mfupi sana, but they were amateurs. I want to take this opportunity to congratulate our security officers, right from the police department, relevant agencies, our ngao on the ground, pamoja na wananchi.
kupitia ile ushirikiano wa karibu tuliweza kushika wengine walisafirishwa kisheria. Tunajua kusafirisha kisheria na hali iko sawa. Now, I'm glad that the new team wako sawa. We are on top of things, na mjue ya kwamba mambo yenu iko sawa. Kisherekea Krismasi na mwaka mpya, kae mkijua ya kwamba usalama wenu imelindwa. Na kwingine kwa mtazamaji, huko Kipkelion, kaunti ya Kericho, wanawake watatu kutoka eneo la Kipkelion, magharibi kaunti hiyo, wamelazwa hospitalini baada ya kulazimishwa kukeketwa na waume zao. Eneo hilo kupitia kamishna na gavana wa kaunti hiyo Eric Mutai wamekemea vikali tukio hilo, wakiwataka machifu na polisi kuchukua jukumu la kuwaripoti wahusika kuhusu zoezi la ukeketaji wa wasichana hao. Wasichana hao ambao walifikishwa katika hospitali ya Fort Tenan ili kupata matibabu zaidi. Hata hivyo, msimamizi wa hospitali ya Fort Tenan Alfred Chesire alithibitisha tukio hilo baada ya watatu hao kufikishwa hospitalini kwa vipimo na matibabu zaidi. The two of the females, that there was anterior tip mutilation on the part of the genitalia with fresh wounds, tenderness, swelling and bleeding. And in one of the victims, we noted that there was left anterior wound excision on the part of the genitalia measuring 0.5 centimeters. Na vitu ambazo zilikuwa na version zamani, lakini saa hii imeisha version. Moja wepo ni mambo ya kukeketa wasichana, kutairisha wasichana. Mimi nataka niwaulize, kuna mtu amewahi kutafuta kazi na akapeana certificate ya kutairishwa na akapata kazi? Mumewahi kuona advertisement mahali kwamba hii kazi ni ya wale wametairiwa? Mheshimiwa Governor, nikiona hii kitu si kawaida, ni kama kuna cult nyuma hapo. Tuko na wamama kama tatu wako hospitali because they were undergoing female genital mutilation. Nataka niseme kama governor ya Kericho, tutashirikiana na commissioner na chiefs na police, and anybody found engaging in FGM shall face the full wrath of the law. This is something which is unconstitutional. It is unacceptable that in 21st century we are still circumcising, and to make it worse, these are not small girls being circumcised. These are women living in their houses. Na kwingineko, Rais William Ruto leo ameongoza ufunguzi rasmi wa kongamano la pili la kila mwaka la uwekezaji la Kenya Diaspora KDIC, ambalo limefanyika katika ukumbi wa KCC jijini Nairobi. Malengo yake yakiwa ni kuangazia na kuwasilisha fursa za uwekezaji katika sekta mbalimbali za kiuchumi kwa wanachama wanaoishi ughaibuni na ushirikishwaji katika majadiliano kuhusu mfumo wa kisheria wa kudhibiti kuhusiana na uwekezaji wa diaspora na humo nchini, huku wanachama wakihimizwa kuwekeza zaidi huku nyumbani. Hata hivyo, Masi Nzilu alihudhuria kwa kongamano hilo na kutuandalia ripoti kamili. This event therefore eloquently testifies to the government's commitment in delivering its commitment to the diaspora. Ni katika hafla ambayo imeandaliwa leo mjini Nairobi, That was for a long time sidelined on matters of ambapo Rais William Ruto na viongozi mbalimbali walifika katika kongamano la pili la kila mwaka la uwekezaji la Kenya Diaspora. CBK and others have been to launch, for example, the DAO CSD that now allows diasporians to buy treasury bills and bonds from an app or from a web platform. Rais Ruto amesema kuwa atahakikisha mswada wa ushuru wa nyumba utapitishwa na kuwa sheria, huku akisema serikali inapania kuhakikisha kuwa kila mwananchi amepata makazi ya heshima. We all want to talk about it. It is good. You know, we go tell the people we are going to do this, we are going to do this. When hardly people mean it. I am telling you, this time round, I am implementing it. And I am so determined because we must do it. Korea did it.
Singapore did it, Malaysia did it, and that is why they are ahead of us. Naye Waziri Mkuu Musalia Mudavadi akizungumza katika hafla hiyo amesema ni jambo la muhimu sekta za kibinafsi kuungana na zile za kiserikali ili kuimbua mbinu mwafaka za kuleta mabadiliko katika nchi yetu. Something called privatization, because our diaspora is really exposed to a lot of models of privatization, of partnership between the public sector and the private sector. We want you to be part of this robust debate that is taking place in Kenya today. Because for us to make sense out of anything, it has to be an informed debate. Now, it's this kind of engagement that I'll be putting across to you as members of the diaspora to enrich that debate on the local scene, so that the broader aspects of us drawing capital and bringing in FDI can be seen from a broader perspective. Naye gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika amesema kuwa teknolojia mpya imesababisha maendeleo katika kaunti mbalimbali, kitu ambacho kimesaidia wamama wajawazito kujifungua kwa urahisi. The healthcare sector in Kenya presents a wide range of investment prospects. We can explore construction and management of modern medical facilities and manufacturing of pharmaceutical products. Tourism and hospitality. Kenya's rich biodiversity and breathtaking landscapes and culture make it a premier tourist destination. Counties offer investment opportunities in eco-lodges, hotels, desert drives, and related tourism services. ICT. Nikiripotia runinga ya EBN, jina langu ni Masinzilo. Na shukrani za dhati Masinzilo kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele, kumeshuhudiwa kizaazaa katika gereza la Naivasha JK baada ya maafisa wa magereza wenye silaha kukabiliana na maafisa kutoka kaunti ya Nakuru waliokuwa wakifunga barabara inayounganisha mji wa Naivasha na Kinango. Katika tukio hilo ambalo lilichukua muda kuweka suluhu, mwakilishi wadi wa Malewa Mashariki Francis Kura, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya miundo msingi katika kaunti hiyo, alikamatwa na baadhi ya maafisa wa kaunti ya Nakuru kuhusiana na ufunguzi wa barabara ya muunganisho, ambapo wasimamizi wa gereza la Naivasha wakikosa kuelewana kuhusu mpango wa kupitisha barabara hiyo na eneo lao, licha ya kuwepo kwa mpango wa ufunguzi wa barabara hiyo na kaunti ya Nakuru tangu kuanzishwa mwaka 2019. Kwa muda mrefu tumekuwa na issue na hii bridge ambayo iko nyuma yangu. Tangu kuzaliwa kwetu, ile daraja ambayo mnaona iko pale kando ndio barabara main kutoka Kinangop, Karati, inateremuka, inaingia hapa prison. The main gate ya prison ndio barabara ambayo imetoka Naivasha tena inakuja pande ya juu. So Naivasha maximum prison imekatanishwa mara mbili. Late 1990s, prison management pamoja na society walikaa chini wakaonelea kwa sababu ya security threats watoe hiyo barabara ndani ya Njera. Wakapropose mahali ambapo tumekuwa tukipitia more over 30 years na tumekuwa tukipitia hapo, ambapo back 2019 kale ka bridge kadogo mnaona pale, kukawa kuna watoto, maji ya kifurika, watoto wanavuka pale, ikawa watu wanabebwa sana na yale mafuriko. So tukaonelea kama county tukuje tutengeneze modern and standard bridge. Prison kubali turudishe barabara yetu mahali ilikuwa, ama mahali walikuja wakapropose tuwe tunapitia, wakubaliane na sisi tupitie hapo. So wakati tulikuja kufanya kazi, ndio sasa management wakakuja wakajitokelezea, na ni kweli wakani arrest, na singekubali tu kuja kuwekwa pingu hivi.
Kwingineko, madereva wameshauriwa kuwa waangalifu katika msimu huu wa sikukuu kwa kuzingatia vikomo vya mwendo vilivyoainishwa katika barabara za umma, wakilenga kupunguza ajali zinazosababishwa na mauaji katika msimu huu wa sikukuu. Hata hivyo, meneja wa kampuni ya usafiri ya Molo Line ameshinikiza kuwa madereva kuwa waangalifu wakati huu wa msimu wa Krismasi na likizo ndefu, kuepuka mwendo wa kasi, kusitisha unywaji wa pombe na kuwa waangalifu ili kuweka usalama barabarani wakati wa masafa marefu. Hata hivyo, amezungumza haya katika sherehe za kampuni za kutoa shukrani za mwaka ili kuelimisha madereva kuhusu uangalifu barabarani. Kwa madereva wetu wote, na tumekuwa tukiwaambia ni kwamba when you are on the road, overlapping is a crime, and we have continued to remind them that they should maintain the safety by not overlapping, because overlapping causes a lot of accidents, and we are witnesses to that. And even today, part of our talk, I have reminded them that they should maintain safety on the road by not overlapping. And also something else that we have talked to them is the issue of overspeeding, because overlapping and overspeeding, they are the major causes of accidents on our roads. And our drivers are good. This year, as Molo Line, we had not had any major accident. It's just minor accidents that are brought by others, and we thank God. Na kwingineko, jamii katika kaunti ya Nandi imetakiwa kuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya dhuluma za kijinsia ambavyo vimeongezeka katika siku za hivi karibuni. Wanaharakati wa jamii na viongozi wa kaunti hiyo wamesema kuwa muda umewadia na kuwataka wazazi kuwazungumzia watoto wao kuhusu dhuluma hizi za kijinsia, wakitaja asilimia kubwa ni wasichana na wanawake ambao ndio wanaolengwa na wanaoendelea kunyanyaswa kwa kiwango hicho. Wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti ya Nandi, Yulita Cheruyot, kwa hafla ya ukumbusho wa mwanariadha wa kike Agnes Tirop aliyeuawa kinyama na mpenzi wake miaka 3 iliyopita, wamekemea matukio ya dhuluma za kijinsia kaunti hiyo. Gender-based violence hasn't stopped. Did not stop when Agnes died. It has continued. It has gotten worse. A lot of female athletes are suffering in silence, and so many women and children in the society are suffering. So we are here together to stand in unity, to say no to gender-based violence. We want to stop violence from happening to children, girls, boys, women, anybody in the society, because it does not discriminate anyone. Today we are here to just share some moments with our students and to interact on this particular subject and challenge each other to say no to gender-based violence. We are here also to mark 3 years since we lost our champion, Agnes Tirop, who was murdered, again in a situation like this one of gender-based violence. And we are here to say no. We shouldn't lose another athlete. And even today here we are saying we do not want to lose any more young people to gender-based violence. Na kwingine, kwa mtazamaji, muungano wa makanisa kupitia viongozi wao umefanya kikao na wanahabari hii leo kwa usemi mmoja wa kupinga swala la jinsia moja ama mahusiano ya jinsia moja almaarufu LGBTQ. Hata hivyo, ni mmoja miongoni mwa wananchi wa taifa la Kenya wakitaja kuwa si swala la kisheria kulingana na katiba na kibiblia. Viongozi wa kidini wamekana na kukataa dhidi ya kupitishwa kwa mswada huo, wakiitaka mahakama kuingilia kati na kuitaka kususia mswada huo. Wakizungumza jijini Nairobi, wamekosoa mahakama kwa upande mwingine kuwaruhusu wanachama kujisajili na kusema kuwa wako mstari wa mbele kupinga swala hilo, wakitaja si swala la kimungu jinsia moja kuwa kwa mahusiano. We will not allow church altars to be used by the crusaders of LGBTQ. We want to be on record that we are opposed to those practices and sex trade. We appeal to the elected leaders to join the church to saying no. Our legislatures must defend the Constitution. The judiciary must factor in the spirit of our laws and culture and not purely on the letters and inducement of foreign pressures. We, the church umbrella bodies, supports strongly Her Excellency Pastor Dorcas Rigathi on her strong stand on the morality of the nation, defender of the plight of the vulnerable, and her open and stand
against LGBTQ. Na tukisonga mbele, aliyekuwa mbunge wa Rarieda Nicholas Ngumbo amelalamikia kile alichokitaja kwa ubaguzi katika ugavi wa fedha za CDF katika eneo bunge la Rarieda. Akizungumza katika shule ya msingi ya Kagwa akitoa ufadhili wa masomo katika shule hiyo, ametaja kuwa kuna ubaguzi wa kutoa fedha hizo za CDF ambazo husaidia wanafunzi kusoma, akiwasuta baadhi ya viongozi ambao wameingilia mradi walioanzisha akiwa mbunge wa eneo hilo, hivyo kuitaka serikali kuu kutoa fedha hizo kwa usawa. You cannot go around claiming that you have some fake PhD and you don't even care about matters education. No, it's wrong. I have kept quiet, but he keeps provoking me by attacking the projects that I started. I can fight, and I will fight to get my respect. And he knows he cannot face me politically. That's why he keeps hiding behind all sorts of people. Let him step into the ring like a man and face me if he has a problem with me. But you cannot be killing the future of our children because you don't like the person who started this. Viongozi wa kaunti ya Embu wameitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati na kuunga mkono serikali za kaunti ya Embu katika mipango yake ya kutoa maji ama mradi wa maji ya kutosha kwa wakazi wa Mbere, wakitaja kuwa eneo hilo ni mojawapo ya maeneo nusu kame. Gavana wa Embu Cecily Mbarire alibainisha kuwa fedha za kaunti haziwezi kutosha kukamilisha miradi hiyo mikubwa ya maji ambayo bado haijazima kiu ya wanambere, akitaka serikali kuu kuweza kuingilia kati na kutoa msaada ili eneo hilo lipate maji ya kutosha. Chukue hii nafasi, Your Excellency, ni kushukuru wewe na President William Ruto. Why? Mimi nimekuwa mbunge miaka 20. Ukweli nilikuwa katika serikali ya Kibaki na nikakuwa katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Na sasa niko katika serikali ya William Ruto. Lakini ile support nimeona sisi watu wa Embu tumepata tangu tuingie. Na sio mimi governor peke yangu, including the MPs. Kutoka kwa serikali ya William Ruto na wewe Deputy President, mimi nataka kukuambia asanti sana. And we believe, kwa sababu mwaka ndio umeisha na tumeona vile mmetushikilia na tumekuja kwa maofisi yenu tukiwa na wambunge na tukasikia ile maneno, tukasema maneno yetu, malalamishi yetu, mkaichukulia kwa uzito. Mimi nataka kuwashukuru. Na ningetaka kuambia hivi, shida kubwa sana ambayo tuko nayo hapa, especially hapa Mbere North na Mbere South, ni maji. Kanateguo. Na pia hata ukienda pande ya Runyenjes, Manyata, pia maji ya kulima inahitajika. Na ndio maana sisi tunasisitiza damu zetu 3. Damu ya Dhambana ambayo iko pande ya Manyata na ambayo itapatia maji kule Mbere South. Damu ya Dhoshi ambayo itapatia Runyenjes na ipatie part of Mbere North maji. Na maji ya Kamomo Dam hapa Mbere North ambayo itasaidia sehemu ingine ya Mbere. Na kwingineko, takwimu kutoka kwa idara ya afya kaunti ya Taita Taveta kati ya mwaka 2021 hadi mwaka huu zinaonyesha ongezeko la matumizi ya mihadarati ama dawa za kulevya miongoni mwa vijana imeibuka kuwa kwa asilimia kubwa kufikia mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba mwaka huu. Wadau kutoka serikali kuu na serikali za kaunti pamoja na shirika la Save Our Environment waliandaa kikao cha kuwatia moyo vijana msimu huu wa Krismasi na kutoa hamasa kuhusu ubaya wa matumizi ya dawa za kulevya ili kuokoa wengi kutoka kwa matumizi hayo. Vijana 13 wanaathirika na masuala ya madawa ya kulevya. Hivyo basi tumechukua jukumu hili kuja kuhamasisha ili tuwe na kizazi cha Voi ambacho ni kizazi cha salama na kizazi ambacho kitajumuika. Kwetu tunajua mateja wako wengi. Hatukatai, wanavuta unga, ni waizi. Vitu zote zikiibiwa, ambassador, uletwa pale Maweni, hatukatai. Lakini vijana wetu wanataka rehab. Wacha tuje hapa ground, tuketi na vijana wetu, tuongee na wao mambo ya mihadarati na jinsi tushikane na viongozi wengine, tupange mikakati ya jinsi tutakavyosaidia vijana wetu, manake tunawategemea sana kwa kaunti hii. Kweli vijana tunawainua, lakini mazingira ndio yamekuwa mabaya na vijana ndio wamekuwa kwanza kuvutwa na yale mazingira mapya ambayo yanakuja ya kigeni. Wametumiwa vibaya sana, hasa na
hii mambo ya saizi mapya, kila kijana anataka kunusa ama kujua kipi kimekuja, lakini wasichana huwa wanauoga kwanza, lakini vijana huwa wanauoga, they want to know wa kwanza kabla yule msichana. Na mtazamaji, ni hayo kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi na Consolata Chibalonza. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.